ఈ వీడియోలో మనం 9th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ చాప్టర్ నెంబర్ 5 కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్లీ. ఓకే, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు లెట్ us క్విక్లీ రీకాల్ అబౌట్ నెంబర్ లైన్. లెట్ us కన్సిడర్ ఎ నెంబర్ లైన్. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది నెంబర్ లైన్, రైట్? యూ హ్యావ్ 0 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on positive side of the number line, and -1 -2 -3 and so on the negative side of the number line, right? Now we know that any real number you take can be represented as a point on the number line, right? ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి మీరు, అది నెంబర్ లైన్ మీద ఒక పాయింట్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have number 5, right? Number 5 is here, right? 6.5 is a point here, right? This is 6.5. Similarly, minus 3 is the point here. Minus half, right? 0, it is already there on the number line, right? This is the point. And 2.5 meaning 2.5, right? So this is the point. So when you look at this, you can say that you take any real number that can be represented as a point on the number line. In converse statement even cheppochu, if you take a point, it is going to represent a number, right? A point on the number line is going to indicate a number, right? For example, I have taken this point. This is minus 5.5, right? If I take a point here, this is, let's say, 7.6. Let me take a point here. This is 1.2. Let me take a point here. This is 3.5, right? Similarly, you can take any point on the number line. It is going to represent one number in a unique manner, right? Let us now consider a pair of number lines. I have two number lines here, right? Number 1 and number 2. These are two number lines. But ilaga number lines in draw jaste, it is not going to be interesting. What we have to do is, we have to draw two number lines perpendicular to each other. Ante number line 1 and number line 2 ila perpendicular ga draw jaste ganaka, it is going to be very interesting, and this is going to be the fundamental block of coordinate geometry. Okay, let's understand about that. You have two number lines, right? This is number line 1 and this is number line 2, and they are perpendicular to each other, right? Two number lines perpendicular to each other in a plane is called a Cartesian coordinate system in 2D plane. మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ వైట్ బోర్డ్ ఉంది కదా, దిస్ వైట్ బోర్డ్ ఈజ్ ఎ ప్లేన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ 2D ప్లేన్, 2-dimensional ప్లేన్. ఆ 2-dimensional ప్లేన్లో వీ హ్యావ్ డ్రాన్ two నెంబర్ లైన్స్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఆ నెంబర్ లైన్స్ పెర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేస్తే వచ్చిన సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అబౌట్ దిస్ slowly, but for time being, please take a note of this. Two number lines perpendicular to each other in a plane is called Cartesian coordinate system in 2D plane. Okay, now you look at this, the point of intersection here, I am calling it as O, right? So O is called origin of the coordinate system. This is the point of intersection of two number lines. Please note this. Horizontal line is denoted as x prime. You can read it as x dash or x prime. So on horizontal line, I have marked x and x prime, right? This horizontal line is also called x-axis of the coordinate system. Please note this. This is called x-axis of the coordinate system. Horizontal line is called x-axis of the coordinate system. Here, if you see O to x, this is positive part of the x-axis. నెంబర్ లైన్లో కూడా చూసాను, రైట్? పాజిటివ్ నెంబర్స్ అన్ని ఒక సైడ్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ నెంబర్స్ అన్ని ఒక సైడ్ ఉన్నాయి. పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్న సైడ్ని పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ లైన్ అంటే కనుక
Similarly, here OX is positive x-axis and OX prime is negative x-axis. Please note this. This is very, very important to note. Let me call this vertical line as y prime or y dash. This vertical line is also called y-axis. Please note this. This vertical line is called y-axis. And as we said earlier, positive side O to y is positive y-axis and OY prime or OY dash is negative y-axis. Terminology note cheskondi so that it will be easy for you to remember. Okay. Now, if you observe this, the coordinate system we said, right, Cartesian coordinate system that has divided the xy plane into 4 parts, right? This is part 1, part 2, part 3 and part 4. These 4 parts are called 4 quadrants of the coordinate system. Please note this. 4 parts ka divide chesindi kada. 4 parts name antunam 4 quadrants of the coordinate system. This is called quadrant 1. This is called quadrant 2. This part is called quadrant 3. And this part is called quadrant 4. Please note this. Okay. Now, this coordinate system is called Cartesian coordinate system. We have already said because it was first found by René Descartes. Okay. Ayan peru meeduga idi Descartes ane peru meeduga chudandi Cartes undi, right? So Cartesian coordinate system అని చెప్పి ఈ సిస్టమ్ కి పేరు పెట్టారు. ఓకే, పీపుల్ కాల్ దిస్ యాజ్ కార్టేసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఆర్ XY కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఓకే, ద కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ XY ప్లేన్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్టేసియన్ ప్లేన్. దీన్ని XY ప్లేన్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే x యాక్సిస్ ఉంది, y యాక్సిస్ ఉంది, రైట్? మనకి ఈ స్క్రీన్ అనేది 2D ప్లేన్, రైట్? 2D ప్లేన్లో ఓన్లీ 2 యాక్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? One is x axis and other one is y axis. We are naming like that. Generally మనకు మ్యాథ్స్ లో x axis y axis అనే యూస్ చేస్తాం. అందు గురించి we can call this as a XY plane also, right? Or otherwise you can call this as coordinate plane. That plane is called Cartesian plane. Please note this. Again, it is because of this person, this Cartesian coordinate system is named on his name, right? In the memory of Descartes, this Cartesian coordinate system is named, and for that reason the plane is also called Cartesian plane. And the axis, for example, you have seen x-axis and y-axis, right? These two axes are called coordinate axis. Understood? Let us now learn about locating a point on Cartesian coordinate system. Here what we have is XY plane or the Cartesian coordinate system, right? Let us locate few points on this XY plane. The Cartesian coordinate system, we said that it is dividing the plane into 4 parts, right? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4, right? So let us locate few points now. A, మీరు చూస్తే కనుక ఏ అనేది క్వాడ్రంట్ 1లో ఉంది, రైట్? ఏ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, రైట్? బి ఈజ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సి ఈజ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, రైట్? If you observe point P, this P is on the x-axis. Please note this. P is a point on the x-axis. Similarly, Q, if you look at, it is a point on y-axis, right? Let us understand a little more about these points now. We said that a point on the number line indicates a number uniquely, right? ఒక నెంబర్ లైన్ తీసుకుంటే కనుక దాని మీద ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ పెడితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డినోట్ వన్ నెంబర్ యునీక్లీ, రైట్? ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ 2ని డినోట్ చేస్తుంది, ఇది 2.45 డినోట్ చేస్తుంది, దిస్ ఈస్ డినోటింగ్ 4.5, లైక్ దాట్. ఎనీ పాయింట్ యూ టేక్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇండికేట్ ఏ నెంబర్ యునీక్లీ, రైట్? Similarly,
in a Cartesian coordinate system or Cartesian plane, if you take a point is going to represent two numbers. ఎందుకు మనం ఇంతకుముందు చెప్పాం రైట్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఎలా వచ్చింది బై డ్రాయింగ్ టూ నెంబర్ లైన్స్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ రైట్ అందు గురించి కార్టీజియన్ ప్లేన్లో కనుక ఆర్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ టూ నెంబర్స్ యూనిక్లీ. వాట్ ఆర్ దోస్ టూ నెంబర్స్? Those two numbers are called coordinates of the point. For example, if I put a point here, it is representing two numbers, one from this number line and one from this number line, right? These numbers are called coordinates of the point. Let us start with point A, right? Now let us find what are the coordinates of point A. Let us draw a line AC perpendicular to x-axis. This is perpendicular to symbol, right? Draw line AC perpendicular to x-axis. మనకి x-axis ఇక్కడ ఉంది. A అనే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి you have to draw a perpendicular line to x-axis. డ్రా చేస్తే ఒక పాయింట్ వచ్చింది కదా, ఆ పాయింట్ని ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ పాయింట్ C. ఓకే, we want to draw another line, that is line AD, that is perpendicular to y-axis. We have y-axis here. This is the y-axis, right? ఈ y-axis కి perpendicular గా ఉండేట్టుగా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి A నుంచి. That line is called AD. You see, this is the point, right? Now, the perpendicular distance of A from y-axis. Y-axis నుంచి perpendicular distance ఎంత అంటే అది ఏడీ డిస్టెన్స్ అవుతుంది, లెంత్ ఆఫ్ ఏడీ అవుతుంది అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ఓసీ కూడా అవుతుంది, రైట్? ఓ నుంచి సీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది? ద పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్, రైట్? అదెంత 4 యూనిట్స్. మీరు గ్రాఫ్లో చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 4 యూనిట్స్, రైట్? నౌ సిమిలర్లీ యూ కెన్ సే దట్ యాక్చువల్లీ లెంత్ ఆఫ్ ఏడీ ఇన్ దిస్ కేస్, that is OC, equal to 4 units, is called x coordinate of A. X coordinate of point A anedi entadi, that is the perpendicular distance of A from y axis. Adhamainda? X coordinate of A antunam deenni. Okay, please take a note of this. The perpendicular distance of A from the y axis is called x coordinate of point A. Similarly, the perpendicular distance of A from x-axis or D from x-axis, 3 units, right? That is AC equal to OD equal to 3 units. This 3 units length is called y coordinate of A. చూడండి మీరు, perpendicular distance of A from x-axis is called y coordinate of A. Okay, perpendicular distance of A from y-axis is called x coordinate of A. Please note this. Okay, so coordinates of A are going to be x coordinate comma y coordinate. ఇలా రాస్తాం బ్రాకెట్ లో x coordinate comma y coordinate అని రాసి x coordinate value ఎంత 4 units and y coordinate value ఎంత 3 units. So 4 comma 3 అని రాస్తాం. So this point A is 4 comma 3. Locating a point అంటే this is how we are going to locate a point. Okay, so x coordinate ne, please remember this, it is also called abscissa. Y coordinate is called ordinate. Okay, మీరు x coordinate అనైనా చెప్పొచ్చు, abscissa of point A is 4 అని చెప్పొచ్చు. Y coordinate or ordinate of point A is 3 అని కూడా చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? Let us now find coordinates of point B. Point B అనేది ఎక్కడ ఉంది? Quadrant 3 లో ఉంది, right? We want to find what are the coordinates of point B. Let us draw line BE perpendicular to x-axis. X-axis ఉంది కదా, దానికి perpendicular గా ఉండేట్టుగా లైన్ BE ని డ్రా చేయండి. Okay, and we want to draw another line, that is line BF, that is perpendicular to y-axis. ఈ y-axis కి perpendicular గా ఉండేట్టుగా లైన్ BF అనే దాన్ని డ్రా చేయండి, రైట్? Now if you observe the perpendicular distance of B from y-axis, y-axis నుంచి B కి డిస్టెన్స్ ఎంత?
The perpendicular distance of B from y-axis is length of line BF, that is equal to 3 units, right? దాన్నే length of OE అని కూడా చెప్పొచ్చు మనం. Length of OE is also equal to 3 units, right? బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3 యూనిట్స్ ఇటుపక్క ఉంటే పాజిటివ్ సైడ్ ఉన్నట్టు, ఇటుపక్క ఉంటే నెగిటివ్ సైడ్, రైట్? సిన్స్ దే ఆర్ ఆన్ నెగిటివ్ సైడ్, since the point B is on negative side of x-axis, you say that x coordinate of B is minus 3. 3 units but x coordinate వచ్చి minus 3. Please note this. Now, let us see the perpendicular distance of B from x-axis. X-axis నుంచి B కి perpendicular distance ఎంత? 1 unit. Right? దాన్నే length of line segment OF అని కూడా అనొచ్చు. Right? 1 unit. ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే గనక this is also on the negative side of y-axis, right? That's why we have to say y coordinate of point B is minus 1. 1 unit but then sign వచ్చి minus sign. అర్థమైంది కదా? Now you can say that the x coordinate or abscissa of point B is minus 3 and y coordinate or ordinate of B is minus 1, right? So B అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? minus 3, minus 1. Understood? Now we have seen that actually the coordinate system divides xy plane into 4 parts, and those are 4 quadrants, right? This is Q1, this is Q2, this is Q3, and this is Q4, right? Now if you observe, if I take a point here, okay, x coordinate value anta 3, y coordinate value anta 2, right? 3, 2. If you observe, these two are positive side because x-axis has also a positive side and on y-axis also it is on positive side. That's why the coordinates of Q1, quadrant 1, are going to be positive and positive. Please note this. And if you take a point from quadrant 2, x-axis is going to be negative side, whereas y-axis is positive side, right? That's why you can say that the coordinates of Q2 are going to be negative and positive. Negative is for x coordinate, right? First x coordinate kada rastam manam. X coordinate is negative and y coordinate is positive. Similarly, if you take a point from Q3, that is quadrant 3, x-axis is also negative, right? This is minus 3. Sorry, x-axis is minus 4 and y-axis is minus 3, right? So x-axis is negative and y-axis is also negative. For that reason, you say that the coordinates of Q3 are both negative. X coordinate is negative and y coordinate is also negative. Now if you take a point on 4th quadrant, the x-axis is on positive side, whereas y-axis is on negative side, right? For that reason, it is going to be positive x coordinate and negative y coordinate, right? Coordinates of 4th quadrant Q4 are going to be positive, negative. Let us now find coordinates of point P. Point P అనేది చూస్తే మీకు x-axis మీద ఉంది, right? So if you observe the perpendicular distance of P from y-axis, y-axis నుంచి perpendicular distance ఎంత? 3 units ఉంది, right? That is length of line segment OP, that is equal to 3 units. So దీన్ని ఏమంటాం మనం x coordinate of P, ఎందుకంటే it is the perpendicular distance of P from y-axis. That's why it is called x coordinate of P, right? Now what is the perpendicular distance of P from x-axis? It is already there on x-axis itself, right? So perpendicular distance ఏమవుతుంది? 0 units అవుతుంది. అంటే y coordinate of P is going to be 0, right? Now I can say the coordinates of P are x coordinate and y coordinate are going to be 3, 0. దాన్ని మనం abscissa and ordinate are 3, 0 అని కూడా చెప్పొచ్చు. Got it? Now let's look at another point, that is point Q. This is on y-axis, right? So perpendicular distance of Q from y-axis, if you see,
Since it is already there on y-axis, the perpendicular distance of q from y-axis is 0 units. Perpendicular distance of q from y-axis annam kabatti, this is going to be x coordinate of point q, right? X coordinate of point q is 0. Now what is the perpendicular distance of q from x-axis? 4 units, right? So OQ, length of OQ is 4 units, and since it is in positive direction, we can say that y coordinate of q is 4 units. This is y coordinate of q, right? Now write the coordinates of q, x coordinate comma y coordinate is 0 comma 4. Understood? Now we have seen that p coordinates are 3 comma 0 and q coordinates are 0 comma 4. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే p అనేది x యాక్సిస్ మీద ఉంది, రైట్? x యాక్సిస్ మీద ఉన్నప్పుడు దాని y వాల్యూ 0. For a point on x axis, the y coordinate is 0. Please note this. This is important. For a point on x axis, the y coordinate is 0. And q అనేది y axis మీద ఉంది, right? q అనేది y axis మీద ఉంది. For that, the x coordinate is 0, right? It means I can say that for a point on y axis, the x coordinate is going to be 0. Now what about origin? For the point at an origin, both x and y coordinates are 0 and 0. It means the coordinates of origin O is going to be 0 comma 0. అర్థమైందా? మనం ఇప్పటి వరకు ఒక పాయింట్ కనుక xy ప్లేన్లో ఆల్రెడీ మార్క్ చేసుంటే దాని కోఆర్డినేట్ వాల్యూస్ ఏంటి, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత, y కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత అనేది కనుక్కున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనకు ఒక పాయింట్ x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసి దాన్ని గ్రాఫ్లో ప్లాట్ చేయమంటే ఎలా అనేది నేర్చుకుందాం. దీన్ని ఏమంటాం? ప్లాటింగ్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ఎ కార్టీషియన్ ప్లేన్ ఆర్ కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం, రైట్? సో లెట్ us plot now a point 3, 4. 3 అనేది ఏంటి? x coordinate value, 4 అనేది y coordinate value, right? Let me call this point as point R. మీరు చూడండి, x coordinate value plus 3, y coordinate value plus 4, right? రెండు coordinates positive and positive అయితే గనక that point is going to fall in quadrant 1, right? Because quadrant 1 ka coordinates are positive and positive, right? Now we know that it is going to fall in quadrant 1, R అనే పాయింట్. దాన్ని ప్లాట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆరిజిన్ ఉంది కదా, ఓ నుంచి 3 యూనిట్స్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్లో మనం మూవ్ అవ్వాలి. ఓ నుంచి we have to move 3 units along positive x-axis, along positive x-axis. Positive x-axis మీద 3 units move అవ్వండి. మూవ్ అయితే you got a point, right? Let me call that point as point A. ఇప్పుడు పాయింట్ A వచ్చేసింది కదా, తర్వాత y కోఆర్డినేట్ చూడండి. y కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత? 4. That is also plus 4, right? It means from A we have to start and move in the positive y direction, or move along a line parallel to positive y-axis as shown here and name this particular point as R. మీరు చూస్తే R coordinates ఏంటి? x coordinate value 3 and y coordinate value 4. మార్క్ చేసామా R అనేదాన్ని? This is what is called plotting a point on Cartesian plane. Understood? Now let us plot another point. This is minus 2 comma minus 4. Minus 2 అనేది x coordinate value, minus 4 is y coordinate value, right? Now you see this is minus 2, negative number, minus 4, negative number. When you have both the coordinates, x coordinate and y coordinate negative numbers, this is going to fall in Q3, right? Quadrant 3 లో పడుతుంది. ఈ పాయింట్ని నేను n అంటున్నాను. n అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్వాడ్రంట్ 3లో ఉంటుంది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ దిస్, రైట్? ఫస్ట్ x కోఆర్డినేట్ minus 2, రైట్? minus 2ని మనం సింపుల్గా యూ కెన్ సే 2 యూనిట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి
2 యూనిట్స్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి, -2 అంటున్నాం కాబట్టి నెగటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి. వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ అండ్ మూవ్ 2 యూనిట్స్ అలాంగ్ నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. వస్తే ఇక్కడికి వచ్చాం, రైట్. లెట్ మీ కాల్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ పాయింట్ ఏ. ఇప్పుడు ఏ నుంచి మనం వై యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా మూవ్ అవ్వాలి, రైట్. పాజిటివ్ వై యాక్సిసా నెగిటివ్ వై యాక్సిసా? నెగిటివ్ వై యాక్సిస్, ఎందుకంటే ఇది -4 అని ఉంది వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూ, రైట్. -4 అన్నాం కాబట్టి 4 యూనిట్స్ మూవ్ అవ్వాలి ఎటు, నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్లో. ఫ్రమ్ ఏ మూవ్ 4 యూనిట్స్ అలాంగ్ ఎ లైన్ ప్యారలల్ టు నెగిటివ్ వై యాక్సిస్ అండ్ నేమ్ దట్ పాయింట్ యాజ్ ఎన్. -4 యూనిట్స్, 4 యూనిట్స్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్లో వచ్చాం, రైట్. అండ్ లెట్స్ కాల్ దాట్ పాయింట్ యాజ్ ఎన్. ఎన్ కోఆర్డినేట్స్ చూస్తే -2 and -4, right. Let's write that n equal to -2 and -4. Understood? ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మన ఛానల్లో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి కంటెంట్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ వాచ్ and learn the concepts well. Okay.